shows us that science has always been messier than scientists let on. And when the gaps between that real messiness and the pristine facade that science is often presented with become visible, it makes a lot of sense to ask questions. And while I do think there are satisfying answers to those questions that don't necessitate undermining scientific expertise, unfortunately, believe science isn't one of them. So ironically, the Popperian ideal of demarcation, when wielded to safeguard scientific legitimacy, ends up solidifying the very us versus them binary that groups like flat earthers traffic in. And the stricter and more self-righteous the boundaries of science become, the more attractive it becomes to stand outside them. Another thing worth pointing out here is that once we have movements like Flat Earth, traditionally scientific approaches don't really offer a way to diffuse the problem. Purely rational methods of scientific argumentation just aren't adequate for combating incorrect scientific beliefs that are ultimately more about power than astronomy. Like, it'd be one thing if people who are interested in the shape of the Earth were also engaged in other related topics of alternative revolutionary scientific study, but as Dan Olson showed in his excellent Flat Earth video, the whole thing functioned basically as a pipeline to QAnon. And I think it's generally true that anti-scientific movements have political functions. Vaccine hesitancy isn't about medicine or virology, it's about bodily autonomy and the freedom to make parenting decisions. Climate denialism isn't about atmospheric science or ecology, it's about protecting financial interests, or preserving a worldview in which only God can change the Earth so drastically. So given that the origins of anti-scientific movements are about politics and power rather than scientific inquiry, I think it's unlikely that doubling down on facts and reason will make the problem go away. Because you can't science someone out of a belief they weren't scienced into in the first place. It reminds me of this conversation I had with a moon landing truther who wasn't persuaded by the, hour of technical arguments a literal astrophysicist at the time, laid out for him as to why it did in fact happen. But he immediately reconsidered his whole stance when I offhandedly asked, do you really think that the Russians would have let the US get away with faking this big a win in the space race for all these years? That's all it actually took. Sometimes, convincing people that science is real requires stepping outside of the arguments science can provide, at least depending on your definition of science. I guess Feyerabend might make the case that since the irrational forms of persuasion Galileo used were necessary to advance heliocentrism, unscientific communication can count as doing science. So in addition to potentially avoiding the problem of flat eartherism taking hold to begin with, Feyerabend's pluralism provides a more tractable way to engage with its believers. I guess protecting science's authority might be less about arbitrarily insisting that science is super special, and more about understanding its limitations and why some feel shut out by it. To better understand how people relate to scientific authority, I want to pose this video's discussion prompt. For those of you who are new to my channel, I like to end these with a question for viewers to discuss in the comments section, so we can all learn from each other instead of pretending I know everything. And I share some of the answers at the end of the next video. My question today is, why do you trust science? What makes you believe something scientists claim to have found out? Or do you not implicitly trust science? Do you have some criteria for scientific claims you believe or don't? And if you've ever changed your mind about believing some scientific claim, what made you do it? As a bonus question for any science-doing people in the audience, what do you think adopting Feyerabend's philosophy might look like in practice? I haven't thought on this too much yet, but I imagine some of you might already have ideas.
this, and I'd love to hear them. Leave a comment with the keywords discussion prompt and your thoughts, and check out what other people have to say, because I imagine the collection of perspectives that y'all have will do a way better job of answering this question than my singular take. And this is what I think science needs more of. Not authority, but complexity. Because that's ultimately what Fire Robin was saying with Against Method. Anything Goes isn't a call for chaos. It's a demand for honesty about how complicated science really is. We're talking about the laws of the universe, for God's sake. Can we really pretend we've already figured out the best way to contend with all the knowledge in the universe? The universe? Listen, I make videos about physics for YouTube. I get the need to sometimes simplify as well as anyone. But if making these videos has showed me anything, it's that people are a lot more interested in the meaty, messy, complicated parts of science than I think a lot of scientists give them credit for. And I get it. It does feel safer to explain science as a tidy set of fun facts from behind a veneer of infallibility. But being dishonest about our own authority as scientists has consequences. And personally, I think that if you believe advancing scientific literacy is a valuable thing to do, then breaking down the veneer and being honest about the mess that's always been behind it is the only way forward. Or, you know, subscribing to my Patreon so I can keep doing it. So I've spent a lot of this video's runtime explaining to you all the things Galileo didn't do, but I want to finish it off by stepping back and asking as holistically as possible, what exactly did he do? We associate him with the Copernican revolution, sure, but what exactly was Galileo's contribution to that lineage? He didn't come up with the initial idea, he didn't develop a coherent physics for it, and he didn't provide compelling evidence for it. So if he wasn't the ideas guy, the math guy, or the evidence guy, I guess you could say he was the hype man. I mean, Fire Robin's whole point with this case study is showing that Galileo's key role was abandoning the scientific method because he just really had a good feeling about this one, guys. No coherent theory, no strong data, just a bunch of interesting overlaps between disparate bits of wrong knowledge, inspiring him to make lots of unrigorous and unscientific arguments. So ironically, the essential thing that Galileo Galilei, revolutionary scientist persecuted by the church, contributed to the Copernican revolution was faith. Wait, is she really pitching faith as the moral of this science talk? I know, it sounds like a stretch, but just hear me out. Faith is an interesting concept as a scientist because choosing to believe something you can't prove feels antithetical to our whole thing. And there's definitely something comforting in a standard where every belief needs to be justified and every claim backed by data. But Galileo didn't have that. And neither, frankly, do most scientists at the edges of discovery. It's easy to think his story is a historical fluke, that Galileo just got lucky or something. But Fire Robin's point is that this kind of intuition-driven, unmethodical work isn't the exception. It's how science often moves forward, especially during its moments of revolution. Not by strict adherence to rules, but through irrational sparks that only after the fact get smoothed into a story of logic. And if you take that spark out of science, you get something cold and dead and rigid, claiming to be objective, but only working to reproduce its own stubborn dogma. Reality is not orderly, it's uncertain. And science doesn't remove that uncertainty so much as build through it, feeling its way forward in infinite darkness with tools that are always gonna be a little imperfect. And the older I get, the more I find myself okay with that, not just as a physicist, but as a human. As a very, science-pilled young person, I used to be very averse to the concept of faith in the sense of believing anything that hasn't been rigorously proven. I was your typical physics bro, just super committed to thinking about everything as particles all the time, always. Looking back, I think I personally held on to that way of thinking because being good at physics and math and stuff was very intellectually validating. So projecting those modes of thinking into other contexts was like a way of asserting my own legitimacy when confronted with things I didn't have better tools to understand. But over time and with exposure to other such tools,
I couldn't get around the fact that blocking myself off to ideas that I can't rationally justify 100% didn't seem to serve me. Like, I don't believe in astrology per se, but I do see the utility. That was half joke and half sincere take that you'll have to wait for a future video to hear, so subscribe and hit the bell. But when I say faith, I'm not just talking about the woo-woo or religiosity even. I mean having faith in things you can't yet be certain about, generally. Things like the possibility of building a life you're excited to live when you haven't yet experienced that. Or the possibility of a better future for humanity that we can somehow still salvage from our current existential crises. It's easy to rationalize pessimism, and the comfort of confidence is nice. But learning to sometimes step away from the cynical certainty and into the more irrational space of unsubstantiated hope has legitimately helped me cope mentally and emotionally with things. And learning all this stuff about Galileo, I noticed that coming to understand his irrational motivations and methods that still drove science forward kind of softened the physics bro part of me that still tries to reject any kind of unprovable faith. And at a time where there are so many very rational reasons to feel a whole lot of despair, when it sometimes feels like despair is the point and resisting it is a critical political act, I get a weirdly logical solace from the fact that Galileo's faithful commitment to what he irrationally believed in brought the reality he imagined into existence. So I guess the moral of the story is, in science like in life, faith is good actually. Hello and welcome to the end of the video. Thanks for watching and I hope you enjoyed it. In a second I'm going to share some of the comments I got in response to the discussion prompt from my last video. But before I do that, I gotta tend to some things. If you got something out of this video, I would really appreciate it if you hit like, left a comment, subscribe to the channel, maybe even shared the video with somebody. And if you have a few dollars to spare, which I realize not everybody does in this economy, signing up to the Patreon would really help me out. It has all those cool benefits I talked about earlier, but you know, most significantly, it allows me to continue making these videos that everybody can watch for free on YouTube. And I've made so many, you should go check them out. All the names going by on the screen right now are the current members, and I'm just going to repeat my gratitude for them in these uncertain times where I'm so glad I did not put all of my eggs into the nest of academia. So yeah, give me algorithm attention and money if you can / want to, and yeah, let's get to the comments. So to catch anybody up who didn't see the last video, it was about Einstein and how he was extremely engaged in progressive political activism, you know, like while being one of the most notable scientists ever, and kind of encouraging people to find the ways to use whatever position they occupy in their jobs or community or life or whatever. Okay, let's go.
Well, that's like TTRPG. Mm. Yes. Yes. Mysterious Red Tyrant. Eradicate all evil. This is the path I follow. Come on, let's get to work. Eradicate all evil. How can I help? Oh. This is the path I follow. It's our turn, bro. Eradicate all evil. Time for some hard labor. Yay. This is the path I follow. I am the Eye of Obel. Oof. Ready for combat. Oh. Hours 50. Oh god. Wow. I think I fucked up. Like really fucked up.
Eradicate all Participate. evil. Ice. Is it work time? Is food included? This is the path I follow. I am the Eye of Obel. If you need help, call me anytime. Mhm. Eradicate all evil. I'll protect you from any danger. Awaiting further instructions. Mhm. Hmm. Oh, come on. Mhm. 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 Eradicate all evil. Let's see. Ice, fire, anomaly, ether, stun, ice, attack, ether, anomaly. 1. This is the path I follow. Let's start with anomaly Eradicate all evil. because I need. So sleepy. This is the path I follow. I've got your back. My loyalty lies with the winner. Mhm. This is the path I follow. Asset confirmed. Preparing to move. Don't look at me. Eradicate all evil. Anomaly.
Which alias should I use this time? Let's start the experiment. This is the path I follow. Ooh, we really harmonize. Pick me, and I promise you'll learn big. Eradicate all evil. This is the path I follow. I shall follow your orders. Eradicate all evil. Это туда нет. This is the path I follow. Is the concert starting? Eradicate all evil. Nice. Time for some tail care. This is the path I follow. Asset confirmed. Preparing to... To what do I owe the pleasure? $100, and then it's going to be 2, 3, 4, 5. So 300 total. In 4 hours, which means like at midnight. Бля. Okay, one event done. Kind of. Alright. A tail. Go. This thing. А, вижу, кот сит. Угу. Burn.
Mm. 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 The schedule has been updated, Master. Mhm. Mhm. Nostalgic filter. Mhm. Mhm. Make me look cool. Mhm. That's a nice photo. Except there are not tumbleweeds. Let's move them. Oh, I can't. They're stuck. Oh, but there are some different ones. Yeah. This one here. And this one there. Yay, that's good enough. Mm. Mm.
Nice one. Random play. Well, oh, I can't move there. I have to go from here. But question is, how would I tilt the camera? Ever. Wait, where's the metro sign? This one? I just like this photo. And to be more up close and personal. With that.
Did you graduate at all? To advocate for social causes they care about. And in particular, I was talking about the social cause of Palestinian liberation, which is relevant to Einstein because he actually spoke about it a lot. Despite being Jewish and a Zionist in some senses, Einstein was extremely vocal about the unacceptable harm the Zionist project was doing to Palestinians. So what I asked viewers in the discussion prompt was, what does your particular position allow you to do in service of whatever cause it is you care about? And people took this question in all kinds of directions, like with regards to different social issues, though I'll probably be sticking to the ones that are specifically about Palestine. But they also kind of took the question differently in terms of like position like a job or position like an identity. And I'll share an example of both to show you what I mean. So the first commenter answers from the position of a university engineering student who's been working to counter the presence of arms manufacturers on their campus, where apparently these companies will have students advertise for them through like flyering and group chats. At
Funicchio says, my MO was to aggressively post links of all the terrible things these companies were responsible for anywhere they put their promotional material, and whenever other students rationalized or defended it, I try to keep giving them more historical background and a thorough argument for the responsibility the military-industrial complex has on changing history for the worse, the personal moral responsibility that their technical employees bear, and how to avoid contributing to them. I also distributed lists of companies who were under boycott by BDS or otherwise impacted in the genocide in Gaza before big hiring events. And they kindly left some notes for people who wish to replicate this. Don't do it alone. Every friend you can get to back you up exponentially increases how convincing you are. Never get into arguments where you're just exchanging insults. And remember, when people show up to shout you down or troll, you never have to convince them. They already made up their minds. Use the opportunity to expose more evidence and make arguments that may be convincing to neutral bystanders. I like this example as showing something that students in university contexts can do. I mean, over the last year, we've seen what students in a university context can do when it comes to protesting investment in genocide, but the specifics of this are something really helpful for a lot of people, I'd imagine. The other example is a comment from a Jewish German ex-Israeli, meaning they grew up in Israel but their family is from Germany, and they describe the especially harsh nature of pro-Palestine repression in Germany because of its particularly fraught history with anti-Semitism and the subsequent unique position that Jewish people in Germany have to challenge this dynamic. So Et Peleg Sap says, so what can we do? I think that Jews in Germany have an obligation to counter this narrative, to clearly say, no, you don't get to use our history to justify and support genocide and ethnic cleansing. This is still possible to some degree since in Germany, when Jews talk about the topic, people still listen to some extent. They're definitely not shutting us completely like they do Palestinians. So we must use our voices to support and elevate Palestinian voices here. Apart from trying to dismantle this connection between Zionism and Jews and to call out the cynical use of the Holocaust to perpetuate a genocide, we also in practice take part in pro-Palestinian actions if we're invited to, and sometimes even use our name to bypass restrictions on Palestinian organizations. It's a silly situation, but it did happen in the past that Palestinian organizations couldn't get spaces for events, but we could because we have Jews in our name, and we then let them use said spaces in our name. So that's what I offer German Jews who want to help. Think about how you can use your voice as a Jew to support Palestinians, to make other Germans listen to them. So that was a wildly powerful thing to read, and a very specific, identity perspective that I hadn't encountered yet. But it kind of goes to show how different types of people are kind of in better positions to be believed when they speak on behalf of something. Another really interesting perspective I got was a comment from an Israeli physics student, and I partially wanted to share this one because I think it's really heartening to have my comment section expose me to Israeli people that I'm ideologically aligned with, because the same way there are Americans here who challenge America, there are Israelis there who challenge Israel. But they also ask a very good question. Ed Yovzak says, for the last 6 months, I'm deep in activism fatigue. It got me after about 18 months of protesting, donating to Palestinians, and fighting the increasingly hostile and heartless attitudes towards Palestinians popping surprisingly all around me, even in close friends. Being right here, seeing what my people do, it hurts too much. I had to take a break. But since then, I could not find the strength to come back. It all feels so pointless. How do I return? How do I balance? How do I navigate academia, activism, and my personal life while avoiding burnout and also having a real effect? So that hits really hard. And, just like I said, that there are analogs to Americans like me in Israel who are fighting against things their own country does. We're feeling that same fatigue here too. The burnout you talk about is something I see in activists and organizers here. And I have spoken to this question in a video before that I'll link here or something, but I also wanted to share a potential answer from another comment on this video who speaks from the position of 16 years as an animal rights activist, and they've seen a lot of people who, for one reason or another, be it burnout or something else,
leave the cause. So Gorilla Bunny says, I've tried to understand why I've lasted when so many others have not. One reason is that I have a strong sense of justice and I will make certain sacrifices for it. But another is much more mundane. It's the community of passionate people. They're not just people I do activism with, they're also my friends with whom I share hobbies. Activism then isn't just something political, it's hanging out with the homies. So while I don't think we can force people to make sacrifices for their activism, I think that building communities around shared interests will help us identify people who want to. And those communities will also automatically act as peer support when we're struck with doomerism, and we can appreciate the fact that we're surrounded by people who care and are doing something about it. So instead of trying to build an activist movement, it might be more sustainable to build a community from which activists emerge. It would take a lot more work and time, though, so I get why that isn't a very enticing prospect. What Gorilla Bunny says here is pretty consistent with a lot of my thoughts on how we combat the burnout and fatigue that inevitably comes with long-term sustained engagement in politics. And it's consistent with my own experience of being like politically engaged with organizers who I know from communities that aren't inherently about politics, but that organizing emerges from it. So back to you, Zach. I would say hopefully that helps. Perhaps check out that video I referenced because there might be something there helpful. But I just wanted to personally say, as you feel this burnout, that to me, standing from where I am, hearing someone like you describe what you've been doing means so much. And while I feel your fatigue, I really hope that you, the same way I hope that I can find a way to keep persisting through it. It was quite the note to end on, but here we are, ending, the end. Это политолог Екатерина Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Hey. That's like dumb to say I'll protect you. Yes, true. We know something about her. We did. Figure out something about her, didn't we? Oh no. He's into the frame. Oh, it's too slow.
Mm. Oh yeah. Late night hours are preferable. Be lifted. Once again, I need to do tada acrobat now. It's a different smirk. What's up with your head smirk? It's different. What's up with your face? It's fine now. What's up with those lips?
Why is half your face? Mhm. Hmm. Hmm. I like this photo most. Actually, even more sky. Something like that. It's an amazing photo. Hmm. 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 Yay! Oh, so I needed to go from there. That's pretty much the same as... Oh, from this angle. Yeah, that's the same angle I used. Здравствуйте, Юлия, добрый день. Я хочу обсудить с вами свежие новости, как обычно, накопившиеся. Появилось что-то вроде даты нового витка переговоров. Вопрос у меня общего типа. Верите ли вы в то, что Путину хоть зачем-то нужен мир, и что он реально собирается в обозримом будущем остановить войну, или он просто морочит голову, эти переговоры и разговор о них — это завеса вечного продолжения войны? Вы знаете, общий принцип, применимый к любой такой ситуации, состоит в том, что переговоры наступают, переговорная возможность возникает, когда обе стороны считают, что военным путем они большего не добьются. Это понимание может принимать разные формы. Например, одна сторона капитулирует. Это тоже осознание того, что воевать дальше бесполезно. Или что, воюя, мы не получим тех преимуществ, которые мы можем получить переговорным путем.
Я не вижу, исходя из своего ограниченного понимания военной материи, чтобы обе стороны пришли к этому пониманию. Мне кажется, что Россия считает, что она навоюет больше, чем отожмет путем переговоров, и мне кажется, что Украина опасается, что в переговорах она больше потеряет, чем сопротивляясь российскому наступлению. Что у них, грубо говоря, в переговорном процессе могут, опять же, отжать больше, чем российская армия себе навоюет. Вот пока такое умонастроение у обеих сторон, еще раз повторю, имеется, я, честно говоря, не вижу, откуда возьмется перспектива переговоров. А у меня есть такая странноватая версия о том, что Путин в каком-то смысле разбудил армию, и ее теперь самому Путину уже как-то невозможно оставить без дела. То есть он как бы обречен вести эту войну бесконечно. Ну, я понимаю, что это не главное событие и не главный его мотив, но и такой, мне кажется, может существовать. Или, по-вашему, российская армия по-прежнему беззубая, и политических рисков для Путина она не несет? Это очень интересный вопрос. Я думаю, что поскольку главным делом автократии является не завоевание чего бы то ни было, а сохранение собственной власти, то на это внимание обращается. Кроме того, это советская и сохранившаяся в постсоветской политической реальности традиция. Армия должна быть весьма политический субъект. Все службы ею обладают, армия и флот обладать ею не могут. Это, так сказать, борьба за лишение ее субъектности принимает разные формы. После войны Сталин разнообразные усилия прилагал для того, чтобы разнообразные усилия, хотя, пожалуй, армия-победительница после такой победы могла бы эту субъектность себе получить. Но репрессии против окружения Жукова, не празднование победы, мемориалов, уничтожение инвалидов войны, понятно, все вот эти разнонаправленные меры хвалили сигналы, чтобы люди не собирались вместе, чтобы не образовывались какие-то общности, чтобы у них не было вождя, чтобы они не осознали себя, ну, собственно, политическим субъектом. И постсоветские истории ровно та же политика продолжалась, и сейчас, воюя уже так долго и такими большими массами людей, политический режим видит перед собой ровно ту же события, как он с ней борется. Ну, во-первых, очевидно, недопустимое появление каких бы то ни было популярных генералов. Нет и не должно возникнуть никаких лиц войны. Где у нас генерал Суровикин, где у нас орел наш Евгений Викторович Пригожин, где генерал Попов. Ну, вот есть, кстати, генерал Мордвинский, да, который вызывает должности, и, если можно верить, блогерам-милитаристам сватывают на будущего начальника державы, как не будет. Вот эти плакаты с героями СМИ, которые украшают улицы российских городов, во-первых, предпочитают демонстрировать покойников, а во-вторых, самый высокопоставленный военный, который нам удалось, это опасность. Повторю, популярных генералов, молодых бонапартов, не должно ни в коем случае появиться. Ну, еще один есть прием, который, скажем так, он не возник именно из этого целеполагания, о котором я говорила, но это, что называется, побочный приятный эффект. То, что война ведется исключительно на коммерческое, этих людей на войну покупают, создает высшие специфические отношения к этим самым героям и слов. Напрямую задавать такие вопросы, нельзя, но по косвенным признакам можно судить, что их воспринимают как людей, которые нанялись на рискованную и высокооплачиваемую работу. Поэтому их героизация наталкивается, конечно, не на социальное, не на общественное сопротивление, но на некоторое непонимание со стороны общества. А в чем тут героизм-то? Ну вот, поехал человек, не знаю, на крайний север, на вахту, а там его в болото катал, или медведь его сажал. Получила семья выплаты? Получила. Ну, что дальше-то, да, о чем тут говорить? Вот это еще способствует тому, что, возможно, если боевые действия широкомасштабно приостановятся, то не будет это ощущение армии победителей. При том, что автократия способна выдать победу своим, особенно учитывая, насколько в этом непрекращающейся но вот именно ощущение победившей армии таким образом не возникнет. Люди типа получат деньги за работу и разойдутся по домам. Кому-то везут
остался здесь. Вот, собственно, все. Поэтому я не согласна с той версией, которую вы высказываете. И мне приходилось услышать от коллег, политологов, экспертов по России тоже, что режим либо воюет, либо падает. Этим как министерство все может либо ехать, либо развалиться. Мне так не кажется. Мне кажется, что остановить войну вполне возможно. Все будут счастливы, общество входит в краткосрочную, но довольно яркую эйфорию, потому что на самом деле все этого хотят. А какое-то армейское недовольство, если оно сформируется, настолько легко подавляемо, что я в этом, честно говоря, политической проблемы не вижу. Я и в этих возвращающихся политические проблемы не вижу. Они будут страшные проблемы для своих семей и для своих соседей, это да. Но, вы знаете, режим это переживет. Чтобы закончить тему переговоров и вообще вероятности мира как такового, я хотела спросить про Трампа и про то, как он в своей грубоватой манере назвал Путина сумасшедшим. Вот мои политические воспоминания говорят мне о том, что Путин не любит, когда его обзывают. А вы что думаете по этому поводу? Ну, вы знаете, никто не любит, когда его обзывают, кажется, не такой человек, особенно если вы публичная фигура. Мы его нас пишем в комментариях в Ютубе, расстраиваем. А тут целые политические лидеры, да и невменяемые, они чувствительны. Их эго очень хрупко. Они обидчивы. Их ранит. Но мне кажется, что пока российская сторона не боится. При том, что де-факто они делают все, чтобы разозлить. Внешне они демонстрируют такое ярко выраженное всячески извиняют его поведение, говорят, что на момент тяжелый, все напряжены, мы смотрим на суть, а не на форму, вот это вот. Ну и потом надо сказать, что сам контрагент самой, так сказать, частотой своего самоизвержения цену каждого высказывания несколько понижает. Инфляция так происходит. Понимаете, если вы капслок уже себя зажали и выражаетесь, то невольно объем, так сказать, воздействия этого капслока, он как-то уменьшится. Раньше у вас достаточно было одного восклицательного знака, теперь уже и 3 мало. Так люди привыкают. Понимаете, вот это нервный привыкает. Поэтому я бы не воспринимала это как какой-то геймчейнджер. Вот смотрите, никогда такого не было. И вот опять. Вот надежный язык. Опять же, сегодня говорит одно, завтра переводит. Кроме того, в этом знаменитом посте он и всем Трампу серьезно сдает. Пусть выражается, что из его рта исходит, что, так сказать, вредит. И мне это не нравится. Он вообще должен сильно снизить нормы публичной рекламы. Я не знаю, как мы от этого одичания потом как-то будем отползать. Отползать это необходимо, потому что это так нельзя расставаться. Не потому что это меня шокирует лично, не потому что это невежливо, а потому что так нельзя разговаривать, если так нельзя договариваться. Это невозможно. Сменю тему и спрошу вас о Кадырове. Только что он выпустил странноватый ролик о состоянии своего здоровья, необычные форматы, эстетические, если с тем, что он озвучил не голосом Кадырова, а чуть ли не нейросеть, там разные версии, случаи за границей, значит, это какой-то такой однопористость, но, повторюсь, не кадыровским голосом. Что вы думаете о том, что значит этот ролик, и о том, каков сейчас актуальный буквально политический вес и позиции Кадырова? Я не говорю, я сам такой ролик, но действительно, сам покажется, такое бывало уже неоднократно. Там он говорит, что смерть это... The final act begins now. Действительно, все важно не высказывание, а важны действия. А действия на протяжении уже довольно долгого времени, те, что происходит внутри Чеченской Республики, говорят о том, что ее руководитель готовится к ситуации, когда его либо совсем не станет, либо он будет вынужден во многом отойти от дел. Это процесс многомесячный, у него много компонентов. Это рассаживание своих детей на государственные посты, причем детей очень малолетних. Публичная демонстрация Адама Кадырова и устраивание ему разных сюжетов из его жизни. То он кого-то побил, то его чем-то наградили, то еще что-то там с ним случилось. Он должен быть все время, так сказать, на глазах у публики. Другого сына, если помните, возили к президенту показывать и одновременно
объявляли о его помолвке. Такая совершенно сцена из «Игры престолов», когда объявляется династический брак, и он должен быть одобрен вышестоящим государем. Вообще, к несчастью, «Игра престолов» оказалась гораздо более реалистическим сериалом, чем это представлялось, когда он только начал выходить. Мне это совершенно не нравится, но вынужден эту реальность зафиксировать. То есть эти действия, еще раз повторю, не посты, а действия, и наблюдение за графиком публичных произведений, Кадырова говорят нам о том, что он сам осознает свою проблему. Я не очень могу рассуждать о том, действительно ли он ищет внешних гарантий у монархов Персидского залива. Я читала об этом, но это как бы ничем не подтверждается, кроме источников, которые не могут быть названы. А вот кадровые решения – это открытая информация. Когда там, опять же, Адам Кадыров становится секретарем Республиканского совета, то мы это видим по документам. Тут не надо собирать слухи и общаться с источниками. Хотя, надо признать, что сам этот поиск внешних гарантий – это довольно дикий. До войны все российские юристы старались такими гарантиями заручиться. Только это принимало мысленную форму. Они вывозили свои силы и свои активы в те юрисдикции, где существует власть закона. Война, если не отрезала такую возможность, то очень сильно ее ограничила. И они оказались заперты элиты нации в том деинституционализированном пространстве, который не станет являясь вообще, скажем так, вот чеченская модель власти, является ярким и концентрированным образцом того, что есть и во всей остальной России, только сколько разлаженных больших количеств, а тут это сконцентрировано. Так вот, являясь, в общем, типичным, а не исключительным представителем российской элиты, он пытается сделать сейчас то самое, что они все делают. На Западе их больше не принимают, и им самим до туда не доехать. А он и в лучшие времена не мог рассчитывать на то, что его семья будет жить в Лондоне. Хотя, надо сказать, в Лондоне жили и живут семьи таких людоедов, рядом с которыми он, в общем, может встать. Он не то чтобы был бы, как-то выбивался бы тут из этого ряда. Тем не менее, войной это стало трудно. И он пытается вот эту систему, так скажем, местного тестирования, но это было, конечно, местное тестирование. А вот он пытается ее перенести в какие-то дружественные зимы, как ему кажется, мусульманские монархии. То есть мы не можем знать это наверняка, но это типично, это не выбивается из общего ряда. Все это говорит нам о том, что он сам, опять же, судя по его собственным действиям, воспринимает ситуацию. И, скажем так, сегодняшние новости или завтрашние опровержения не поменяют этого общего, что называется, тренда. Он уже довольно давно занялся вот таким распределением своей семьи по государственным постам, с целью, очевидно, попытаться создать такую силу, которую после его смерти и будет неизвестно. Мы не знаем, получится ли это. Телефон, вы уже начали тему, упомянули про элиту. Я хочу продолжить. Вот, было несколько перформансов, которые явили нам эту элиту. На прошлой неделе Свириденко, Чунченко и Бастрыкин солировали на юридическом форуме. Как вам кажется, почему в этом году случился такой бенефис этих силовиков, юристов? Какой в этом политический смысл? Это ежегодное мероприятие, Петербургский международный юридический форум. Есть, соответственно, Петербургский международный экономический форум. И тот уже совершенно не международный. Но это действительно фестивали, на которых надо выступить. Выступить надо так, чтобы, так сказать, как-то запомниться, проблистать. Ну вот они все близко как могут. Ну не так много Чунченко, потому что это его ивент. Министерство юстиции его организация. Поэтому ему полагается скрин-тайм максимальный. Ну вот он просто каждый пятый поколение. Почему это полезно в этом наблюдать? Все эти люди не только высказывают свои глубинные мысли или убеждения, у них нет ничего подобного, нет тех глубин, где могли бы помещаться какие-то мысли, и тем более какие-то убеждения, но они пытаются спеть такую песню, которая понравится начальству. Таким образом, наблюдая за этим дискурсом, он же нарратив, мы можем понять, чего у них там носят в этом сезоне. Вот носят вот такое.
А мистер Чесенко, надо сказать, проявил себя ярко и выразительно. Рассуждение о том, не надо ли легитимизировать право граждан убивать друг друга, если им так захотелось, это интересно. Вот это вообще интересное рассуждение, но от министра юстиции оно отдельно своеобразное. То есть, опять же, эти люди в своей адаптивности не остановятся ни перед чем, они могут сказать что угодно. Но видно, вот видно, как человек рассуждает, что у него отсутствуют самые базовые представления о праве. Не то, что там о гуманности, а о праве, о том, что такое закон. То есть, что такое норма и для чего она нужна. Опять же, я не хочу сейчас тут демонстрировать свое изумление. Наши эмоции – это наше личное дело, но что-то в этом есть такое интересное. Это как если бы, я не знаю, вышел бы директор консерватории и сказал, знаете, а давайте вот мы вместо того, чтобы играть на музыкальных инструментах, мы вместо этого будем, я не знаю, проверять на носы, в качестве сопровождения балет. Отменим, ну, вообще отменим звуки, пусть зачем они нужны, они какие-то громкие, мешают. Вот это, еще раз повторю, учитывая, что все это, так сказать, вписано в общую тенденцию, но внутри этой общей тенденции есть место индивидуальным своеобразием. Вообще закономерно, что репрессии усиливаются. Ну, вот такая как бы скорость этого режима. Но есть мнение, что как бы все обсуждают жанры этих репрессий, да, на кого они будут направлены в ближайшее время. И вот я слышала такое, что то там, то здесь появляются симптомы нападения на тех, кто как бы пытается сидеть на двух стульях. То есть на тех людей, которые как будто одной ногой уехать смогут, или, например, уехали за границу, или живут там, а ведут бизнес в России, и при этом как-то пытаются... А примеры можете привести? Мне сложно сказать, на самом деле, я рассказывала в колонке, например, не знаю, про отечественную мультипликацию, про бизнес, про то, что... Да, я собиралась вас смотреть до смешариков, поскольку, вы понимаете, смешарики в заголовке гарантируют мое внимание. Скажите мне, что там случилось? Нет, на самом деле есть мнение, что бизнесу некрупному все-таки посылается сигнал после признания экстремистами World of Tanks, что, в общем, как-то немножко надо сворачивать монархию. Ну, это как бы это не вещь, которую мы можем подтвердить окончательно, потому что уезжают части команд продюсерских, а анимация может вестись из разных стран, да, можно работать в одной стране и работать в русском бизнесе, в российском бизнесе, но как бы не только об этом. Я слышала о том, что вполне системные люди, не знаю, вроде Сергея Минаева живут на две страны или что-нибудь такое, да? То есть я все время слышала симптомы такого рода. Хотела у вас спросить, как вы относитесь к этим настроениям и каким вы видите направление этой юридической мысли, если можно называть ее юридической? Ну, это такая, так сказать, репрессивно-правоохранительная мысль, и да, ее направлениями следить довольно любопытно. Ну, смотрите, какие я вижу сейчас основные стороны, в которые развивается репрессивная активность. Наверное, магистральное направление – это все-таки это отмена приватизационных решений, это перераспределение активов оплативших хорошим, и мы видим, как это происходит на, скажем так, политическом основании в качестве причины, ну, обычно происходит так, генеральная прокуратура подает, а потом решение надо... Какие причины называют? Значит, либо этот актив является стратегическим, а у владельца есть иностранный паспорт, таким образом происходит недопустимый контроль иностранного гражданина, он бросил то есть двойное гражданство стало такие либо в 1992 году, в 1993 году те там неправильно решили. А вот из самых крупных случаев последнего времени это аэропорт Домодедово и Ростов. Мы будем смотреть, как развиваются эти два сюжета, потому что, то есть, это важно, потому что это опасно подходит уже к верхнему этажу российской пирамиды власти. До сей поры все эти расследования касались вот этого второго этажа сверху. То есть региональных баронов, областных губернаторов, мэров, депутатов, сенаторов, региональных законодательных собраний, которые провели федеральные крыши наблюдателями, либо, может, его особо никогда и нет. Вот они там все примитивировали, потом куда-нибудь выбирали. Назначались. Вот с ними все это происходило. И самое воздействие
Весь интерес для нас, так сказать, теоретически, демократически состоит в том, кто положит предел этой хватательной активности. Удастся ли их держать вот на этом уровне, чтобы они отбирали Челябинский завод или МАКСу, или там, хорошо, Росагро. Росагро уже очень крупный актив. Но не трогали, там, скажем, Потанина или там какие-нибудь Ротенберги и Ковальчуки. Они вроде как священные коровы у нас пока. Но, в общем, как далеко это может зайти? Вот мне кажется, что Каменщик и Совесть — это пограничные. А недавнее решение Конституционного суда отменяет фактически срок давности по предыдущему решению, теперь срок давности считается неисполненным от момента обнаружения надзорными органами нарушения. То есть он у нас через неделю уже как этого уже известно вообще срок давности, то есть его больше нет. Это открывает большие проблемы. Такого рода. Что касается этого среднего бизнеса, о котором вы говорили, о нем нам просто меньше известно, потому что его много, и он не попадает в новости до такой степени. Ну и кроме того, элита о нем не беспокоится. Общий принцип, по которому режим действует, стоит вот в чем. А внизу, ближе к земле, надо сохранять пространство некоторой предпринимательской свободы для того, чтобы граждане друг друга кормили и обслуживали, и для того, чтобы сохранялось ощущение нормальности. Потребительский капитализм должен работать. Поэтому совсем изничтожать эту жизнь придонную нельзя. Это правило действовало в ковид, оно действует и во время войны тоже. Так что с точки зрения, опять же, режимной динамики, нам интересно не как глубоко, а как высоко этот процесс может зайти. Что касается сидения на двух стульях и промежуточного образа жизни. Ну, вы знаете, с одной стороны, кажется, что 3 года спустя уже все сделали свой выбор, кто уехал, тот уехал, кто остался, тот остался. Но это не так. Это не так. Люди и продолжают уезжать, мы с вами это видим. Семьи, так сказать, релоцируются, дожидаются, когда дети доучатся. Например, отправляют этих детей куда-то за рубеж, либо сами уезжают, что-нибудь продают и таким образом уезжают. Ну и продолжают отрезаться возможности для этого двойного образа жизни, причем с двух сторон, со стороны, скажем, европейской и со стороны российской. Поэтому жизнь, так сказать, продолжает ставить людей перед своими дилеммами. Что касается вот этих вот, так сказать, не совсем надежных людей с точки зрения нынешнего состояния политической нашей машины, как те, о которых вы упоминали, то мне кажется, что они тоже должны существовать. Понимаете, нельзя зарепрессировать Ксению Собчак. Она должна функционировать и показывать, что жизнь-то продолжается. Вот Минаев, он гораздо менее известен, гораздо менее крупная значимая фигура, но тоже он что-то такое в себе, так сказать, какое-то сообщение содержит. Это люди сообщения, кроме всего прочего, этим они являются. И сообщение состоит в том, что, ну вот видите, можно как-то вот и, так сказать, жить хорошо. Есть возможность, не заходя за какие-то красные линии, внутри этих красных линий. Сегодня мы продолжим обсуждать последствия атак по России. И пока, спустя уже 2 суток с момента поражения стратегической авиации, Владимир Путин ожидаемо не произнес ни слова, пора поговорить о том, как выглядит нынешняя эскалация и что она говорит об эволюции Путина и его режима. 2-3 месяца назад переговорный процесс еще можно было обсуждать не в формате бреда. И уже в то время мы говорили, процесс этот обретет предметные формы лишь когда мы увидим его отражение в действиях. Например, важным маркером стало бы сворачивание рекрутинга. В среднем по российским регионам каждый новый солдат стоит где-то 2 миллиона. 1000 новых солдат – это 2 миллиарда. Плюс их надо отвезти на полигон, недельку пострелять, одеть, обуть, вооружить, бюрократически все это оформить. Это еще несколько сот тысяч на солдат. С учетом всяких реферальных программ «Продай друга на войну и получи 100 тысяч», с учетом расходов на массовую рекламу, можно смело предположить, что российскому государству пополнение армии стоит от 3 миллиардов рублей в день и больше. Это сумма, которую государство может себе позволить. Но 90-100 миллиардов в месяц – это не та сумма, которой оно легко может пренебречь. И если Путин примет решение, что через месяц, 2, 3 в обозримой перспективе не нужно будет такого массового притока людей, что боевые действия заглохнут, лавочка с раздачей денег сожмется первой. Если бы вышел условный Собянин и сказал:
Простите, граждане, 50-летние сторожа Вашибас, в ваших услугах мы больше не нуждаемся. Теперь нам нужны молодые, здоровые, с опытом воинской службы. Это был бы главный звоночек, что война может скоро закончиться. Потому что набор молодых, здоровых и опытных сложно списать на пополнение армейских резервов. А 50-летних сторожей можно набирать только, чтобы грохнуть их в штурме. На базе в тылу в мирное время они не нужны. А если бабло расходуют именно на пополнение штурмов, значит штурмом быть. Простая довольно истина. Сейчас ситуация перевернулась. Тогда мы слушали заявления сторон и победные реляции американского президента и пытались рассмотреть какие-то намеки на подготовку к деэскалации. Сегодня же окончательно ясно. Нам следует описывать именно эскалацию, стремительную и однозначную. На тусовки в Стамбуле уже никто не обращает внимания. Это совсем изолированное событие, живущее своей жизнью, в рамках которого обсуждают то, что раньше обсуждали не публично. Обмен пленными и телами в основном. Кажется, уже даже декларативно никто не ставит задач там договориться о мире. А тем временем Россия наступает. Причем как по привычным направлениям на Донбассе, так и на новом фронте в Сумской области. Обе стороны резко нарастили атаки по территории друг друга. Нарастили на порядок. Каждая ночь теперь обозначена сотнями беспилотников. Украина чуть ли не каждый день проводит на российской территории масштабные, успешные и тщательно подготовленные диверсии. О чем это нам говорит? О том, что обе стороны ни на одну секунду не заблуждались в реальности переговорного процесса, который тщательно симулировали на радость Дональду Трампу. Пока переговорный процесс якобы вовсю шел, обе стороны активно готовились к новому витку эскалации. И это очень интересно, если взглянуть на происходящее вот с какой точки зрения. С 24 февраля мы с вами успели не раз убедиться в возможностях американской разведки. Никто не знал, Набиуллина не знала, Усманов не знал, а американцы знали все. Заранее и в мельчайших деталях знали, как будет начинаться война. Новая американская администрация, кажется, вполне искренне рассчитывала, что ее нынешние миротворческие усилия приведут к реальным результатам. Но пока они активно торговали этими надеждами, на каких-то полигонах Путин готовил новую наступательную группировку. На складе в Челябинске собирали контейнеры с дронами. Диверсионные группы готовились подрывать мосты. С обеих сторон готовилось производство дронов в совершенно ином масштабе. Те американцы, к которым мы привыкли прислушиваться, вроде как не могли не видеть, что стороны готовятся хреначить друг друга с утроенной силой. Такое не строит. Что полезно запомнить для всяких будущих умозаключений. То ли разведка уже не та, то ли ее коммуникация с начальством потеряна, то ли нам сознательно врали. Но в любом случае выходит, что американская администрация очень громко всех мирила и заявляла, что вот-вот помирит, в то самое время, когда стороны масштабно готовились к новой главе войны. А значит, мы больше не можем ориентироваться на официальные американские заявления так, как делали это прежде. Если раньше можно было думать, будто американцы так уверены в результате, потому что знают что-то такое, чего не знаем мы, то сейчас так думать не выйдет. Ничего из того, что сейчас происходит, нельзя подготовить за дни или недели. И всю эту подготовку, очевидно, или проморгали, или ничего о ней не говорили. Самое же интересное в происходящем сейчас то, что оно, похоже, идет поперек ожиданий вообще всех. Мы не обсуждаем здесь тех, кто на ожидания эти жизнь поставил, решил государство нагреть на деньги, подписав контракт накануне окончания войны. Эти граждане, которые были уверены, что вот так вот работает, уже, к сожалению, давно Сумскую область штурмуют, а некоторые пополняют списки медиазоны. Это, конечно, очень крайняя степень недальновидности, по сравнению с которой нет ничего страшного в том, чтобы борщ запивать растворителем. Но вот это мнение, что можно сходить в военкомат за бесплатными деньгами, оно ведь не на ровном месте взялось. Оно питалось всеобщим ощущением, что приход к власти Дональда Трампа все изменит, что повоевали и хватит. Тем же всеобщим ощущением руководствовались те, кто ринулся покупать акции российских компаний. Это прошло почти незамеченным, но индекс Мосбиржи с момента возвращения Трампа в Белый дом до первого телефонного разговора с Путиным и скандала с Зеленским в Белом доме вырос в 1,5 раза, с 2400 до 3200 пунктов. Получается, абсолютно все, от простых тружеников с инвестиционными приложениями банка до богатых и влиятельных людей, решили, что цикл ненормальности заканчивается. Что впереди однозначно позитивное событие, и надо успеть им воспользоваться раньше остальных.
Да мы и по социальным опросам видим. Никому не нужны никакие победы. А переговоры и мир по их результатам, безо всякого достижения целей СВО, это самое ожидаемое и желанное событие, от которого абсолютное большинство будет в полном восторге. И реакция рынка демонстрирует, люди готовы были ставить свои деньги на то, что это точно случится. Кстати, такое поведение максимально нетипично для того режима, который мы знали и помним. Тот режим никогда так себя не вел. Он всегда чуял общественное настроение и стремился им совсем уж поперек не идти. Вот всегда получалось чуять, что коронавирусные ограничения, например, не продержатся, что от них либо надо отказываться, либо они снимутся сами собой. Всегда получалось уловить, где надо остановиться. Очень точно руководство поняло, в каком моменте граждане перестали получать удовольствие от Крыма, когда стало пора сворачивать всю эту русскую весну. Абсолютным большинством происходящее начало восприниматься просто как кровавая мясорубка, сопряженная с большими и бессмысленными расходами. Очень четко был пойман момент от «Крым наш» до «хватит кормить кого попало». И в рамках своей избирательной кампании 17-18 годов ни о Крыме, ни о Новороссии Владимир Путин не сказал ни слова. И Крым, и Новороссия из публичного оборота исчезли куда раньше. Сильно раньше поубивали всех ретивых героев Донбасса, которые мешали всем забыть, что нечто такое вообще было. Война сейчас задолбала абсолютное большинство. Если это вдруг не ясно до текущего года, до всеобщей надежды на переговоры, то уж точно очевидно сейчас. Поддержки продолжения войны не добавят. Никакое завоевание не сделает никого счастливее. Цифры однозначно говорят, всеобщая чуйка на то, что войне конец, была не на пустом месте основана. В высшей степени логично было бы заключить мир именно сейчас. Мы об этом уже говорили, но неплохо бы напомнить. Российское государство приложило огромные усилия к тому, чтобы разогреть всеобщие ожидания. К тому, чтобы россияне от Трампа ждали избавления. Это же с трудом объяснимая штука. Всем на свете Соловьевым спускали методички о том, что вот-вот все свернем. Всем помоечным телеграм-каналам спускали сливы, что переговоры не просто идут, а уже почти пришли к успеху. Вкладывались вполне капитальные средства в пропаганду пацифизма, а телевизор с большой охотой мочил диванных вояк, желающих продолжения войны. По соцсетям активно форсили ролики о том, что настоящие войны только и ждут, что спасительного договорничка. Посмотри, что пишут. Вот и какие-нибудь, не обращай внимания. Там эти сейчас договорятся, и все домой поедем к своим. Абсолютно логично было бы предположить, что если государство так вкладывается в пропаганду договорничка, в то, чтобы это слово перестало быть ругательным, значит, оно собирается этот договорничок заключить. Информационные автократии по жизни так себя ведут. Прежде чем что-то сделать, их задача общество к этому заранее приучить. И тут прям приучали. К тому, что мы всех целей и так давно достигли, а сейчас пришло время зарабатывать и на двоих с Трампом редкоземельный металл добывать. Опять же, за калейдоскопом событий это забылось. Но Путин публично предлагал США сотрудничество в разработке российских недр. Вместе те самые редкоземельные металлы в России добывать. Казалось бы, в былые годы, в сильно более вегетарианские времена, за такие разговоры распяли бы любого оппозиционного политика. Это что такое? Приглашать американцев к нашим природным богатствам? Подобное говорило о такой степени взаимной любви между Трампом и Путиным, что мир и дружба как будто были заключены за пару дней до этого. Но теперь мы знаем, прямо в этот момент другая рука российского государства готовила летнее наступление. Государство не просто собралось продолжать воевать, но собиралось нарастить боевые действия. И при этом спустило задание всю гражданскую жизнь готовить к скорому миру. Ну окей, вы вешали лапшу Трампу с какими-то своими целями. Задним числом уже непонятно с какими. Если кто помнит, на самом первом звонке Путина с Трампом обсуждалось возобновление прямого авиасообщения. И даже этого весьма номинального шага не случилось. Ну ладно, допустим, нравилось Путину лично над Трампом поиздеваться. Но Трамп не смотрит же Соловьева. Какой смысл был в том, чтобы внутреннюю аудиторию погружать в реальность близкого и желанного мира?
Мы с самого начала давали очень низкую вероятность в перспективе перемирия. Но даже мы не ожидали, что I'm actually really funny, but I just don't feel like it right now. If you've already played any of these, I don't care. Go to your room. At the end of each segment, I'm going to show you where to get the game over here. If it's on GOG, you can grab it on a sale, and I also get a little cut of that. Smiles at camera. Hi, Future Noodle here. That did not work out, actually. We couldn't get the games to go on sale. Everything just kind of fell through. So you can still support me if you buy the games on GOG, but sorry. One other thing, these are recommendations, not reviews. I'm going to be glossing over a lot of stuff for the sake of brevity. None of these games are perfect, but I like them all very much. Remember the last time I did one of these and I recommended Hypnospace Outlaw? Do you remember Zane Rocks 14 from Teentopia? Today in 2023, Zane is 38 now, and he made a video game. It was supposed to come out around 2001, but then he lost it. 20 years later, though, he found the source code on a CD, finished the game, mailed it to Xbox, and released it on Steam. Set in the bustling metropolis of Boise, Idaho, Slayer's X, Terminal Aftermath, Vengeance of the Slayer follows Zane as he wages war on the Psychos, seeking a vengeance for his fallen mentor, who is also the lead singer of his favorite band, Seepage. Home sweet home. Or it used to be. Rip Mom. Also his mom. The presentation is on point. Honestly, I'm just so proud of Zane for pulling this off. He managed to get his favorite band, Seepage, both to star in the game and to write music for it. You are the final X-Slayer. You are the only one strong enough to defeat the Psychos. Now go to the Boise Potato Festival. For those who don't know, Seepage is like Chopin if they were awesome. The most surprising thing about the project for me is that even amidst a sea of indie boomer shooters all competing for attention, Slayer's X manages to stand out, and not just because it's got awesome fucking graphics and cool music and it's made by Zane, but because of how well it plays. It's like D&D in that way. Enemies are varied and provide an interesting challenge, from clowns that unleash timed explosive to floating brain jesters to needle-headed freakazoids who speak only in corn vocals. I've been saying this. The guns are all unique and satisfying, like the double pistols, which Zane flips sideways at random, the Glass Blasta, a shotgun which only fires debris left from destructible objects, or the X100 Rapid Mutilator, a chainsaw that is also a chain gun. Basically, the game plays like Frogger, if it was awesome. And for a game developed in 1999, the levels are all very detailed, with environmental poop gags and rat-adjacent secrets littered throughout, giving us a deeper look into Zane's twisted mind, which is fascinating if you take the time to stare into the abyss. During the early days of PC gaming, it was common for modders to dip their toes into game design by recreating real-world locations inside Doom. You know, the whole myhouse.wad thing. Vengeance of the Slayer is essentially an entire game of this, a lovingly crafted and meticulously recreated series of memories from Zane's own childhood. He shows you the local festival, the corner stores, the neighborhoods, his house, his room. Why did I just break that? What am I doing? These levels, and by extension the game as a whole, serve as a deceptively authentic, earnest, and heartfelt character study, one that gets more rewarding the more you explore. It's like Gone Home if it was awesome. This is a boomer shooter, so you're going to be spending a lot of time wandering around looking for keys, possibly getting lost. But even if you're like me and you hate that kind of shit, I'd still highly recommend giving this a go. Full disclosure, Zane sent me a copy for free. He told me I'm awesome. We're kind of best friends, so I'm a little biased on this, but I'd happily have paid full price, even if Zane and I didn't go way back. Resting on my dining room table is a button. When pressed, someone, somewhere, is killed. I have no idea who. We'll be right back. When you buy a laptop, you want it to be a good laptop. Otherwise, you end up with a bad laptop. I do my best to smile, Max, but... Okay.
Time is running out. Isn't exactly. I feel like this is amazing. At some point we will get there, or actually, isn't it the space we already can climb down to? Astro wanting to get manhandled by oh, that's 404 line. Well, let's just like this. Let her rotate the head first. That's fine. Switching to wide shot. Literally.
170. That looks like a fighting game scene. Except, of course... Wow. This purple glow. This purple reflection. Something like that. I didn't feel like I have to retake because stand closer to the camera. Well, first original. Oh, black and white. Cool.
Mm-hmm. Taking photos is amazing in this game. I wish going on dates also was like that for me. However, well, Bangbu reward. Oh yes, this dude. This pink feels amazing. Let her look at my ass. What's up with my smirk? Anyway, Arcadia. Ah, you've arrived. I wanted to ask you some questions about store management. Ask me? Well, actually, my brother's the one who's managing the video store for the most part. But go ahead, I'll do my best. Customers have always loved purchasing carefully arranged bouquets. The flowers glistening with morning dew add beauty to their lives, and that, in itself, is fulfilling for me. Yet lately, a customer mentioned that rather than buying bouquets in full bloom, he wants to spend time with his flowers. However, simple potted plants don't quite have the same aesthetic charm. So, I was thinking, perhaps I could create custom potted floral arrangements. That's a brilliant idea! And potted floral arrangements sound perfect for Dew Gardening's vibe. Since you agree, could I have the honor of inviting you to be our part-time manager and special floral designer for the next few days? Huh? You mean you want me to handle customers' floral arrangements for a few days? Yes. Spring is here. No self-respecting connoisseur of flowers would dare to miss this season. I plan to travel for a few days and find novel flora for my shop. But the floral arrangement project is just getting started. Pausing it now might let the customers down. As an experienced store manager, you must understand my concerns. So,
I'd love to help, but I've never done flower arranging before, so won't this be a bit... Oh, how about you teach me it right now? As a floral designer, you first need to understand why your customers want flowers and what qualities they're looking for. Some customers may already have a specific flower in mind. If you can guess it correctly, it'll make them even more satisfied. Well, it's a bit hard to explain. Let's do a practice round. I'll pretend to be the customer. Mm-hmm. What? Daisies always carry the morning dew, innocent and fresh. Yay.
Mm-hmm. 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 What's up? Mm-hmm. Mm. What's that makes very humble logistic stuff. Mm-hmm. Mm-hmm. Second. Пляски. Right. Dance level, right. Mm-hmm. 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 Mm. Mm-hmm. Yay. Sunflowers always follow the sun, just like a loyal heart that never leaves. Mm-hmm. Mm.
Can I just not teleport? But then the thing I bought no worky. Grow up. Everything I have works great. Introducing the Asus ProArt StudioBook 16 OLED, powered by the 13th gen Intel Core i9-13980HX processor. It's a good laptop. Asus says this thing is made for creators. Guess what I am? Paid. Nobody asked me to do this, but I edited this whole video on their laptop and used the display for color grading. Oh. Wow. There is a second floor. Cool shit.
Stealth, infiltration. That's red. Well, that's white. Well, that's accessories. Daisies always carry the morning dew, innocent and fresh. Hey.
I guess so. Yo. Oh, Rina. You look majestic. Absolutely lovely.
increase the score. It's already at a max here. Okay. Sunflowers always follow the sun, just like a loyal heart that never leaves. You certainly do have a natural talent for this. No wonder Miss Orchidea was willing to hand her beloved dew gardening to you. You think I have talent, Rena? I didn't do anything super difficult. It's because you easily managed to convey both gentleness and treasured beauty in your work, and didn't find it difficult at all. So you indeed have talent. After all, talent and skill are different. What you accomplished can be considered communication with flowers. Just as Orchidea wrote in her notes, a floral designer must feel the qualities and personality of each flower and arrangement in accordance with their own understanding, allowing each flower to radiate its own charm. This potted arrangement has achieved that. So, if you're free, I'd love to hear your understanding of different flowers. I brought snacks. Oh, don't worry. I've already experimented on everyone at Victoria Housekeeping. Experiment? What's that supposed to mean? Is everyone okay? Oh, what a coincidence! Not only is my temporary manager here, but also an old friend of mine. A coincidence indeed. If I hadn't staged a chat, I would have missed you, Miss Orchidea. Oh, is my previous request causing you trouble? It is a little difficult, yes. I've visited several old friends in search of the flowers you mentioned. However, a flower that only blooms in an area that has been repeatedly ravaged by Hollow Zero and then restored, and looks similar to a symbiotic ethereal. No one's ever seen such a thing, let alone a tamed one. Lycon and I have been gathering intel as well, but without much success. Our client has failed to find any other way to get close to that gentleman. We can only place our hopes on his favored flower miraculously appearing. There's only 2 days until the banquet. I hope this doesn't become a regret of both Victoria Housekeeping and our client. As expected of Victoria Housekeeping, you're so dedicated to every commission you get. Right. It's not easy maintaining a near-perfect completion record and reputation. I'll keep an eye out for you. Fortunately, I've already found a temporary manager who's highly reliable. You've seen Miss Bell's work already, right, Rena? With such a brilliant floral designer here, there's nothing I need to worry about. Agreed. You are truly astute, Miss Orchidea. Then I'll thank you and our dear guide in advance then. The banquet still requires more preparations. Please contact me if there are any new developments.
But I need more charm. Just a bit more charm. Get more revenue, but just under this one. More accessories than flowers. Well, considering that, it's not like I can do anything else. Ow. The warm wooden base feels like the embrace of the earth. You're welcome. Oh god.
Mm-hmm. 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 Honest and humble, like a hermit, standing beyond the hustle and bustle. The warm wooden base feels like the embrace of the earth. Hey, rain. Mm-hmm. Not romantic. Mm-hmm. Mm-hmm. Honest and humble, like a hermit, standing beyond the hustle and bustle.
charm greater than 2. Oh, I see. Like that. The simple blue-green hue depicts the tranquility and elegance of time. Yeah. Just as I suspected, you're here, Master Proxy. Please do not misunderstand. I'm not here to rush you to find the flower Rena mentioned. That specific flower requested by the client isn't the only thing required. We must prepare the rest of the banquet as well. They're merely decorations, not the focus. There is no need to cater to unrealistic demands. Did I hear that right? That didn't sound like something you'd normally say, Lycon. Are you trying to imply something? My apologies. It appears I've let myself become a bit too relaxed in your presence. Though I cannot divulge everything, I don't want you to agonize over those rare flowers. They require an extremely difficult and specific environment, and are far from easy to cultivate. It is also extremely dangerous to try growing any plants in areas repeatedly ravaged by Hollow Zero. The commission we received is to host a perfect banquet. Our duties do not entail fulfilling our client's personal wishes through said banquet. Finding that flower is simply an extraneous task. In addition, Rena and I only just found out that our client has not been completely honest with us. His true intentions are... I think I get it. Rena seemed a bit anxious yesterday. But if that's what you say, I believe you. In any case, neither you nor Miss Orchidea of Dew Gardening should put yourselves in danger for that flower. Rena and I both concur on this point. Mm-hmm. Mm-hmm. What a coincidence, Lord Phaethon. Hello. Just now, was that? Yep, it was Lycon. Victoria Housekeeping has been trying to find a rare flower for their client. Then, is finding that flower also your wish? If so, I can help. Oh, and Hugo too. No need. I just heard that it has super strict requirements to grow and cultivate, and even looks like an ethereal of some sort. Anyway, it sounds super mysterious.
Lycon doesn't want us searching for it either. I see. Got it. By the way, Lord Phaethon, have you been helping watch over Dew Gardening as of late? Could I ask you to maybe arrange a pot of flowers for me? Of course I can. What kind of flowers do you want? I'd be happy just having a pot of flowers prepared by Lord Phaethon. But if I have to say, then maybe could you choose the flowers that represent me in your eyes? Mm-hmm. More charm. More hearts just for Vivian. Honest and humble, like a hermit, standing beyond the hustle and bustle. Very much. Yes. Enter. Manager. Nineveh.
Perfetto. Hmm. With flowers. Really, so you do need flowers. Oh, considering I don't have any charm, this will work. Oh. Oh well. Rishi? Bright and passionate.
Caramel Dream makes one feel as though they are immersed in the sweetness of a fairy tale. That was the wrong button. What the headache. Rishi? Caramel Dream makes one feel as though they are a combination of simplicity and modernity with no extra lines. Nice. Тут теперь контент видеостро. Тут контент видеостро менеджер очень. A heartbroken in offering person flowers to her star-crossed.
Mm-hmm. 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 Long brunch. The peony represents lingering affection. Oh god. So cool. Let the arms rise and me click the thing. Yeah, that's the play, exactly. Nice. Got it. Mm. Elegant.
Leaving me for Kim? Me? Yes, sure. Yeah, here we go. Isn't that supposed to be glowing? Oh.
walk. The lamp branch gently sways, with good luck waiting for you just around the corner. Okay, this seems a bit much for me personally. Oh no. Proxy, you're here! I was just saying to Big Ben, this flower pot you designed is fire! Yeah, Big Ben loves it. Right? Ben? Right. Like I said, the Proxy has a pair of small and dexterous hands, perfect for flower arranging. I love the potted flowers you prepared, Proxy. Just these expenses. I better keep a good record of them. What are you mumbling about? Did Anton get something wrong? If there's something you want to say, just say it. We really can't hide anything from you. Why would anyone want to buy flower pots if not for flowers? My bad. I should have explained it more clearly. When I told Anton I wanted flower pots, I really did mean I just wanted the flower pot itself. It's because of these two little troublemakers. They keep knocking over their bowls. I hear that if you have a wild hound at home, you could get a really big, heavy flower pot to feed them. They wouldn't be able to knock it over. So I wanted to buy a heavy flower pot to use as a bowl for their water. I see. That's why Anton's request sounded so odd. Just give it to me straight next time. My bad for being too hasty. I'll make sure to be more careful next time. Oh, are you here on business too, Belle? I haven't been slacking. I'm here on duty as temporary manager. Since Dew Gardening promises to deliver flowers to customers' doors, it's normal for me to take on that duty. It seems, with your skills and sales, our most expensive flowers will be sold out in no time. Right. Miss Orchidea. You're here for that, right? We've looked around, but we only found... Only found... these two dogs. Thank you for your hard work. It's not your fault. That flower is truly rarer than I could have imagined. Either way, you have my gratitude. I'll figure it out.
Well then, my temporary manager and I will be taking our leave. Of course! But, would you two mind, when you have time? I got it. I'll bring another flower pot once I get some time. A stone one should work, right? Sounds great! Yay, Elfie! Metal. All disturbances will fade away with the moonlight.
happiness is like the fluttering shadow of a butterfly. Oh, here's a metal base. Red. Pink. The lamp branch gently sways, with good luck waiting for you just around the corner. Well, that's fine. The sweet aroma of lilies is a blessing of happiness and harmony.
Mm-hmm. Mm-hmm. Honest and humble, like a hermit, standing beyond the hustle and bustle. Mm-hmm. Mm. 5, 7, 9, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 9. Mm-hmm. 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 Close to 100.
engraved with a profound charm, understated yet dignified. Mm-hmm. Mm-hmm. Wait, why are you holding your gun? Oh no, it's just facts. Potato. Hehe. Look at that marvelous butt. Well, how the hell are you doing overtime now? Though suppose, considering everything that happened to your precinct. Yeah. Mm-hmm.
Mm. Mm. This needs to be dense. Maybe this also. God. A combination of simplicity and modernity, with no extra lines. Yay! Mm. Ah. Mm. Mhm. Mm. Mhm. Yay! I just go like this. Oh, that's funny. Oh, just enough. One cannot help but sigh at separation, just as one cannot cease longing. So this is for a weapon.
What's the matter, manager? Is my present not to your liking? Isn't this the rare flower Victoria Housekeeping's been looking for? Nineveh? Where did you get it from? Before Vivian mentioned it, I had never heard of a flower that feeds upon the hollows for nutrients like an ethereal, nor a flower that looks like a symbiotic ethereal. However, it is something that a client of Victoria Housekeeping wanted, so it's not surprising it's rather unique. So I asked around. Let me guess. Did Lycon say something like, "This flower requires an extremely difficult and specific environment and is far from easy to cultivate. It is also extremely dangerous to try growing any plants in areas repeatedly ravaged by Hollow Zero"? As expected of Hugo. Even the description you gave is almost word for word what Lycon said. Well, that's because these are facts we both know of. I managed to find an elusive flora expert who likes these kinds of flowers and planted a few at home. A flower so rare and precious that most haven't even heard of it is to another person merely a small part of their hobby. It's quite normal for it to be that way, no? In any case, I came to inform you the moment I obtained the flower. Hugo, you sure are being generous. Is it because Lycon said... That he didn't want a certain someone to put themselves in danger to get this flower? And it didn't matter if even he couldn't fulfill his client's wish? Allow me to assure you, in the process of obtaining Nineveh and gifting it to you, no person nor ethereal came to harm. In fact, no one even got close to Hollow Zero. Please, accept it, dear manager. Just take it as if a bird flew by with flowers in its beak and dropped it from the sky as a gift for you, Of course, since it is a surprise gift, there should be no need to tell anyone where you obtained it. Wait, what is that? I can't fucking see. Roses and something? As if he's uploading.
Where's the new bear? Oh, here it is. I see. Here we go. Honest and humble, like a hermit, standing beyond the hustle and bustle. Yay! What the? Yay. Mm-hmm.
Well, I mean, it is likely that whoever organized the banquet wanted to present Chief Miyabi with Nineveh as someone who, you know, fights Nineveh quite often. Oh, what's up? Okay. Dear manager, you've given the Nineveh that I brought you to Lycon, correct? I gave the flower arrangement with Nineveh to Lycon already, yeah. Is there a problem? Of course not. That's the real deal, all right. Their client must be delighted. However, I'm guessing you don't know the details behind this banquet. Yeah, that's true. There's been too many coincidences lately. I can guess the gist of it at this point. Then I'll fill you in on the details, shall I? As you've probably guessed, this time Victoria Housekeeping's client has many controversial businesses. One involves a high-quality mine near Blazewood. Oh. They only just managed to estimate the value of that mine a few days ago. It's worth an inordinate amount of Denny's, enough to make the owner jump for joy. However, as I'm sure you know, Outer Ring Hollows are quite unstable. Not long after, the area was deemed to be at high risk for hollow disasters. Fearing potential safety concerns, PubSec ordered them to stop work. Naturally, the owner awakened from his fantasy of making a fortune and didn't want to let go of his cash cow. After asking around, he decided to ask for help from a certain powerful individual. Yes, that honored guest upstairs. It's not difficult
to find out that honored guest's preferences. What he cares about most is his dear daughter and the flowers he keeps at home. Nineveh. Oh, wait, no. It's not your style to help someone who would ignore hollow disaster risks and safety concerns for profit like that. Now, don't put it that way. I just simply can't bear to watch a dear friend fail to complete his client's request. That's all. Look at the time. The situation upstairs should have settled by now. Is that so? You seem to know a lot. Lycon, what are you doing here? How is the situation with the banquet and Nineveh? My client's wishes were dashed the moment he gifted Nineveh to the honored guest. Oh? He was impatient to make an impression and rushed to find out what that honored guest liked, but failed to ascertain the meaning behind the flower. He wanted to curry favor with his gift, but knew nothing of the person he was attempting to please. That gentleman did not favor Nineveh for its rarity or beauty, but instead because his friend sacrificed their life for him, allowing him to escape Hollow Zero. And the area he escaped to just so happened to have Nineveh growing there. Nostalgia from a big shot like that is just like a performance. However, if they've been led onto the stage by another unwillingly, of course he'd be unhappy. Hugo. All right. Continue your heroic narrative about some great and powerful figure. That gentleman favors Nineveh as he doesn't wish to forget his friend's sacrifice. Also to remind himself to continue fighting the hollow disasters and protect more people. As such, someone using this flower to ingratiate himself and convince him to ignore the pressing dangers and sweep it all under the rug never had a sliver of a chance. I see. So that honored guest is Lilac's father? She mentioned Nineveh and her father's friend before. Wow. A story that comes full circle. Amazing. Too bad it was so cliché. You added so many exaggerations, it was hardly even close to an unbiased, objective retelling. Oh, did I ruin your perfect performance? So sorry. However, if you could be so kind as to pull yourself together from that sob story and remember the plans we made today, perhaps you'll realize we have somewhere to be. Say, right about now. Oh, right. My apologies, Master Proxy. Hugo and I will be taking our leave now. My colleagues from Victoria Housekeeping will take good care of you. Lord Phaethon, did Lycon and Hugo leave already? No one took this pot of flowers. I was going to give it to them. They just left. If it's important, you could probably still catch up to them. No, I think I'm good. Right. You said before that flowers can be used to express things unsaid. Even the same flower can express different voices, right?
The Nineveh that gentleman keeps at home tells of his comrade's sacrifice and protection. However, this one for the banquet is just a welcome from the organizers, trying to butter someone else up. So, even if these are his favorite flowers, he doesn't want them. I understand. But who should have these flowers now? How about me? I've been a floral designer for a while now. It's about time I get my brother something. You are going to keep these flowers, Lord Phaethon? Then, when you see it, you'll be reminded of me. Sure. Yo, bro. It is pretty heavy. Yay! These flowers are pretty inconvenient to carry around, so I thought I'd bring it back home first. It seems kind of familiar, but I don't think I've seen it at the flower shop before. Looks like some sort of particularly rare flower. That's right, it's super rare. Miss Orchidea and Lycon both searched high and low for several days and still couldn't find one. Hugo just so happened to find it and gave it to me. And now it's completed its duty. So, here, I'm gifting it to you. Really? I've heard of the language of flowers before. There's a meaning behind each one, right? You were out for so long, but only came back with this single pot of flowers. Is there a special meaning to it? Maybe that's what other people would do, but that's not why I did it. Guess again, Wise. Then maybe your reasoning is less complicated. Like, it's the most beautiful flower you've ever seen? Nuh-uh, that's not it either. So, if it's not the most beautiful, and it's not to convey a special meaning, then why did you choose it? Because it's the most valuable. It's worth that much? Then, let's keep it safe in my room. Something like that. Oh,
Mm-hmm. Welcome to Do Gardening. Okay, so I don't need to do that. Yay! Mm-hmm. 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 When you need a moment of peace, it will shield you from the wind and rain. Hey, to brighten your mood, don't you think? No. Okay. Okay, looks like that's the only way to do it. One cannot help but sigh at separation, just as one cannot cease longing.
to brighten your mood, don't you think? Engraved with a profound charm, understated yet dignified. It is both intention and courage. To brighten your mood, don't you think?
Tulips symbolize tolerance and reconciliation. Okay. Next time you visit, you might encounter the bouquet that opens up your heart. Do you gardening по телефону? What the heck? First. Oh, yo! The flowers are snatched away by birds. You fuckers! I know what you did. I know what you did. Oh, you've done. Okay, 2000. 13.
that's everything. Alright. Fourteen. How close am I? Guaranteed in 51. Eradicate all evil. I'm confused. That's fine. To be confused. But I need to do some Duolingo. Complete one lesson. Streaming services.
I am thoroughly impressed. The Asus Lumina OLED panel is gorgeous and super color accurate. The taller 16:10 ratio lets me view my favorite photos while I work. And the Asus dial thing over here comes in very handy very often. Check this out. Swaus. Included within the Sacred system is Asus's own ProArt Creator Hub, a cool software that lets you quickly do a bunch of cool stuff like changing fan speed, calibrating color, monitoring performance, and more. If you be making, this could be a laptop for you. Perceive the link in the description to learn and consume the cool laptop and cool Intel processor. Asus. They are paying me. I gain nothing from pressing the button, and yet I am compelled. How do I know its function? Now back to Noodle Online. Picture Skyrim. Now imagine Skyrim, but smaller in every conceivable way, and without the bullshit. Today is a sad day. So true. Okay, without most of the bullshit. The Forgotten City, a Skyrim mod turned standalone indie game written, directed, and produced by a lawyer, is a fascinating game for me because it really plays like Skyrim, if it were massively scaled down and had better writing. Basically, it's exactly what I want from video games. You play as modern Guy who gets sucked up into the ancient past, forced to live out a 12 loop, a Majora's Hog type beat, reliving the same day over and over within a curious Roman city. One of their gods, although nobody knows which, silently enforces the golden rule. If any one person anywhere in the city commits anything this mystery god considers sinful in their opinion, everyone dies unironically. As it turns out, inciting collective punishment is very easy. The many shall suffer for the sins of the one. You want to stop that from happening, which can paradoxically involve making that happen. You should kill yourself. You spend most of your time running around, talking to the locals, and getting to know them. It's like D&D in that way. Each resident has their own backstory, thoughts, opinions, passions, friends, enemies. Like Lucretia, the town medic who knows nothing about medicine. Or Decius, who is scum. My favorite moments are when the game lets you use your knowledge of everyone you've met, as well as your time-looped insight, to do things like scamming a grifter out of his life savings, or debating with people over whether they should kill themselves. I argued that they should not do that. That was my opinion. Yeah, it's pretty goofy sometimes. It can't not be when you're playing as like a 2020 Zoomer talking to motherfuckers from like 3 BC. Developer Modern Storyteller rarely passes up the opportunity to play with historical insight, but it does so in some surprisingly mature and interesting ways. Less, these guys don't have iPhone. More, yeah, what are your thoughts on slave ownership? You can really feel the lawyer in the writer's room. At 19, I left Corinth for Rome to study rhetoric at one of her finest academies, so I could argue more forcefully. Back then, I used to enjoy verbally sparring with everyone I could, and I was good. This is a game where the multiple philosophical debates you find yourself in feel more like combat than the actual combat. Not that I mind, it's like podcasts, if they were awesome. Is this funny how often you find yourself responding to death threats with articulate philosophical counter-arguments? And how it pretty much always works. I will kill you now? Ad hominem. Fuck, you're right. You know, a little guy like me who don't know a damn thing can appreciate the clear attention to detail on display throughout the game. Historically accurate architecture, murals, sculptures, and various other insights into ancient cultures are absolutely littered throughout the small but dense overworld. This team is punching way above their weight here. You know, it's easy to shit, moan, cum, and groan about how a bigger budget and more time might have helped the presentation, but it actually happens to have already taken the entire life savings of a lawyer and over 5 years to create. So, you know, just shut up and die and die and die. If you're interested at all in ancient history, complex stories of multiple twists and endings, pondering existentialism in the human condition, or Skyrim mods, this will be right up your alley. I tried.
What level that? I kept having issues with the vehicles because I'm really good at video games. Yeah. It's over. See you in the night. Alright, well, maybe we can... What the fuck is happening? What was that? What? It is with zero hyperbole or irony that I say that games like Peggle, Zuma, Plants vs. Zombies, and Bejeweled are some of the best games ever made. Popcat was on some different shit for a while there, man, I don't know. I would say that with such strong base mechanics, it's pretty hard to fuck up, but PvZ2 showed us that, no, it's pretty easy, actually. Hell, Tetris has as many moon-brained iterations as it does correct ones, and the worst changes are almost always the ones that throw a wrench into the ass of an otherwise perfectly balanced core gameplay loop. This is why I'm so surprised to be as obsessed as I am with Peglin. Like, if you asked me how I'd try to make Peggle more fun, firstly, I'd say you can't. It's perfect. But I sure as hell wouldn't suggest turning it into a roguelite dungeon crawler of all things. You play the game like Peggle, but each hit contributes to damage dealt against enemies. How the fuck does this work so well? Me too. Like most good roguelites, part of what makes Peglin so special is how different each run plays out. It's like D&D in that way. As you crawl, you collect and refine new collection of rare and powerful orbs, all of which have their own unique properties, such as the Bob Orb, which converts pegs into bombs, the Protect Orb, which grants Bulwark 3, or the Bulb Orb, which is large. You also choose between relics, which can do anything from simple buffs to weird shit, like doubling all damage dealt, but also occasionally inflicting self-harm for balance. All the orbs and relics you come across can stack, allowing for some incredible builds if you know what works well with what. One of my favorites was the Kaczynski deck, in which I equipped like 8 different relics that all made bombs way more powerful, plentiful, and magnetic. A little boost. The game's not finished yet, but it gets better with every update, and it's already well worth the price. I would have said more about this one, but it's Peggle. You must already know about Peggle, lest I waste mine own breath on a wretched soul most foul. Be gone. Off to the freeze. I like playing chess. I am not good at playing chess. Normally, when I play chess, I like to put on free-form jabs and declare how trivial my victory is to be before done getting put in a checkmate 2 moves later. This is my ideal chess experience. This is why I adore 5D chess with multiverse time travel. The 4th dimension is time, and the 5th dimension is the multiverse. It is nothing like D&D, moron. For me, this game is like a gift from the gaming gods, because even those who know how to play 5D chess with multiverse time travel don't fully understand how to actually play 5D chess with multiverse time travel. It's very common to win or lose by complete accident. Well, I mean, clearly, Luckily, when you understandably ask how in any god's name that could have happened, the game provides a useful visual explanation. Here's an example of the average play session. Friend Leon and I are engaged in a friendly game of simplified chess spanning 15 or so timelines. On one end of the boards, I'm pretty fucked. However, by sending several pieces back in time to before I got fucked, I was able to instead force him into a checkmate. one thing about that, though. Just one thing. No! No! The game did not end, however, because it was only checkmate on a single timeline. Leon proceeded to send pieces from his future back into time before I had checkmated him, throwing us into a cycle where both of us began stalling for time in an attempt to perpetually force each other into a checkmate sooner in time than the other. Here's how that game ended. Another example, friend Pixel discovered a strategy in which game ended. Another example, friend Pixel discovered a strategy in which, by creating new timelines, he could effectively multiply the amount of vulnerable kings I had to worry about exponentially. I have 4 kings to worry about, dude.
Sounds like a you problem, bro. Fucking bureaucracy is a bitch. Shut the. He can only do it so many times, though, lest he abuse his time travel allowance. Here's how that went. Honestly, despite how fucked all of this it truly is, it's remarkable how balanced it also manages to be at the same time, especially if you take the time to really... Alright. 4 days. 12 days. Most of the stuff ends in 12 days here. So that's going to be it for this stream. Good luck, have fun, thanks for watching, and I'll see you next time.